war das? Okay. Also nochmal erstmals. You speak Spanish or? Spanish or English? I'm waiting Die- to translate. Ja, der will make Thank you. image. Erstmal allen Ruhm zu Srila Prabhupada, allen Ruhm zu eurem Yogalehrer, der euch hier nach Vrindavan gebracht hat. Allen Ruhm zum Srimad Bhagavatam und der Bhagavad Gita. Und sehr schön, dass ihr hier gewesen seid. Heute ist ja euer letzter Tag. Ne? Und weiter geht's auf der Suche nach dem Selbst. Gefördert durch die vedische Kultur. Die vedische Kultur wird auch Sanskritya-Kultur genannt, weil es vom Sanskrit, der Ursprache Sanskrit, geleitet ist. All diese Dinge, die Schriften sind alle in Sanskrit. Und für uns ist es immer ein großes Erlebnis, wenn Menschen von so weit herkommen, um tatsächlich das im Herzen zu begreifen, was uns hier motiviert. Das ist sowas, liebst du mich, dann liebst du meinen Hund. Liebst du das, was mir wertvoll ist, dann liebst du mich auch. So, das ist eine Verbindung, die unter den Sadhus gibt. Sadhus sind diejenigen, die nach der Wahrheit suchen. So könnte man das. Die müssen nicht unbedingt Safran tragen. Ein ganz großer Vaishnava, über den ich heute Morgen studiert habe, der hieß Shamananda. Shamananda. Und der hat so viele Dinge gemacht. Der war verheiratet, hatte seine Familie, war aber einer der bekanntesten Acharyas aus Orissa. Auch hier der Radha Sundar Tempel in Vrindavan. Acharya ist gut. So, das Gottbewusstsein schließt niemanden aus. Darauf will ich hinaus. Es ist ein Geschenk, das man so weit intensivieren kann, wie man es sich wünscht. Das ist sehr schön. Das wird einem auf jeden Fall niemals aufgezwungen. Die materielle Welt, die ist, wie sie ist. Da kann man viel drüber reden, es ändert sie aber auch nicht. Die spirituelle Welt, die ist auch, wie sie ist. Aber darüber kann man so viel reden, weil es immer tiefer und immer wunderbarer wird. Und das nennt sich sozusagen die Superlative. Das wird, ich kann es im Englisch sagen, oder wie würde man es auf? Krishna ist das wunderbarste Wunder aller Wunder. Also die Superlative ins Unendliche. Und da gehören wir hin. Unsere Seele gehört auch dahin. Denn unsere Seele gehört zum Spirituellen, zum Göttlichen. So ist es dort, wo wir Kraft und Zuflucht bekommen können. Jetzt haben wir einen Besucher. Wir haben eigentlich mehrere Besucher hier. Hare Krishna. Jetzt brauchen wir Hilfe. He was with yes, with Arun.
Wonderful, wonderful. No. He's come Yeah. to interview you. Acha. Willst du übersetzen ins Englische? Ich will nicht, aber ich muss. Ja, dann damit die nicht sich vernachlässigt fühlen und wir gleichzeitig unsere deutsche Gedanken weiterführen dürfen. Ich soll ins Englische übersetzen. Könntest du? Dann legen von Englisch ins Deutsche. Ja? Hare Krishna. Oder ins Ungarische. Shabda Brahma, Sedetlek. Also du willst lieber, dass ich Englisch rede? Ihr könnt auch mehr oder weniger Englisch, ne? Ja, ich war jetzt aber schon so im... Okay, so I will speak English then, because more people are coming. Ich muss den Chip austauschen. So, Sri Krishna is a name for the infinite. No, Gurudev, you can talk in German, that's fine. No, I cannot because my respect to you. And Madhava is not here for translating, and they are fine. So I want to study with you the meaning of the word infinite. Actually, I was meditating for a while about axiomatic truths. Axiomatic, axiome. Anxious. No. Axiomatic. And infinite is definitely an axiomatic truth. Yes, correct. The ultimate truth. Axiomatic means ein unwiderrufbar. Da kannst du nicht dran zweifeln. Ja? Es ist eine unwiderrufbare Wahrheit, dass ein Auge, das gesund ist, sehen kann. Wieso und warum, das ist eine ganz andere Frage, aber es sieht. Das ist eine Tatsache so. Infinite is very interesting because first I want to say one thing. If finite could understand infinite, then infinite ceases to be infinite. Würde aufhören, unendlich zu sein, weil es vom Endlichen begriffen worden ist. But you can also turn it around. If infinite is not capable of revealing his own intrinsic nature to the finite, wenn das Unendliche sich dem Endlichen nicht offenbaren könnte, dann würde es auch aufhören, infinit zu sein. So this is a train of thought which lead us to appreciate infinite. The first thing we have to accept, I am finite. Ich bin unendlich. Nee, ich bin endlich. Ich bin bedingt. But I am finite in what sense? Ich bin bedingt. Welche Form? I'm finite in the sense that I have a body which will die. Ich bin bedingt. In dem Sinne, dass ich I'm finite because I have a memory which I always forget. Ich bin bedingt, weil ich habe eine Erinnerung, die ich immer wieder vergesse.
And I am finite because I'm totally depending on the elements. Ich bin bedingt, weil ich total abhängig bin von den Elementen, egal was da ist. Without earth, water, air, fire, food, I'm finished. And these things I cannot get by my own power. Diese Dinge kann ich nicht bekommen aus meiner eigenen Kraft. That means finite is depending on grace. Das bedeutet, dass das Begrenzte ist abhängig von Barmherzigkeit. That is so important to understand. Das ist so wichtig zu verstehen. Because only then you become humble. Und dann, wenn du das verstehst, dann musst du demütig sein. This is fundamental for understanding such a simple thing that I am 100% depending on infinite. Das versteht, Can infinite kann das know me? Unendliche nicht kennen. Well, at least the infinite is maintaining me. Nur wenigstens das Unendliche erhalten. The infinite has caused me to exist. Das Unendliche ist der Grund, dass ich existiere. Now we can study infinite from another point of view. Jetzt können wir die Unendlichkeit studieren von einem anderen Punkt aus. Let's take two elements, Lasst uns zwei Elemente, time and space. Zeit und Raum. When did the time begin? Wann hat die Zeit angefangen? When will the time end? Wann wird die Zeit enden? Nowadays it's very popular in the movie industry, time travelers. Ja, das ist sehr populär in der Filmindustrie, Zeitreisen. Also in the hypnotic regressions, people can take you to the past lives. Außer über Musik kann ich Vergangenheit fühlen. Very interesting people. Some people in hypnotic regression speak languages which they have never heard in their life. Die Leute, die sind zurückgeführt worden und haben Sprachen gesprochen, die sie vorher nie gesprochen haben. That means in their subtle existence, they still kept the capacity to speak another language. Das bedeutet, in ihrer subtilen Existenz haben sie die Fähigkeit, einfach eine andere Sprache zu sprechen. So the past and the future, Die Vergangenheit und die Zukunft, they're, you could say, achincha, incomprehensible. die sind an, Unverständlich, kann man nicht verstehen. aber man kann die Zukunft und die Vergangenheit nicht verstehen. That means it's infinite. Das bedeutet, es ist unendlich. Now let's take space. Jetzt nehmen wir den Raum. We take a straight line, Wir nehmen eine gerade Linie, 2 meters. 2 Meter. So it is straight. Das ist gerade. I can put die Wasserwaage. Ich kann die Wasserwaage anlegen. Huh? It's straight. Das ist gerade. So now I continue this direction and this direction. Es war eher nach dieser Richtung oder nach dieser Richtung. How far can I go? Wie weit kann ich It blows your mind. das explodiert und das übersteigt dein Geist. Maybe you already reached some supernova. Vielleicht hast du schon eine Supernova erreicht. Maybe you got lost in a black hole. Du kannst dich in den schwarzen Loch fallen. But it's still going straight Aber es geht weiter frei. and there's no end to it. Es ist kein Ende. But it was just a straight line. Es war eine kleine Partie. So that's infinite. Und das ist unendlich. That is the most amazing thing. So if time and space are infinite, So werden Zeit und Raum unendlich sein. which are just the particles of the manifestation, Welche bloß Teile der
there are things more important. Just like this morning I had a discussion. And one person told me, oh, I'm all in my mind. Always my mind, my mind. I told him, no. You're not your mind. Your mind is the most boring thing. And always producing complicated situations. But you're the heart. You are the feeling inside, which makes you sensitive and loving. And that is your real dimension. So, in the same way, I say time and space are their lower frequencies, but they're infinite. Then, where are you? Where are you? You have feelings. And those feelings, they drag you throughout life. And when you start becoming old, you start questioning yourself. What is this feeling all about? I had a feeling for my little dog. I had a feeling for my country. I had a feeling for my ideologies. I had a feeling for my possessions. Meine Dinge, die mir gehören. I had a feeling for my parents. I had a feeling for my partner. I had a feeling for my children. What happened to my feelings? Where are they gone? Or where are those gone who I had feeling for? The dog died. The child is in Australia. My ex-wife took already 2 more marriages. And she never talks to me. My house was broken in an earthquake. Where's my feelings? Who am I going to feel for? So Krishna comes and he says, your feelings, they belong to me. Ich bin dein Ein und Alles. Wenn du möchtest. Wenn du nicht möchtest, mach nur weiter mit deinen Leben nach Leben nach Leben, deine Gefühle verschwenden. You can continue life after life to squander your feelings into nowhere. So back to the point of infinite. That infinite also has infinite feelings. And how does that manifest? It manifests that God, Krishna, or call him however you want to call him, he loves everyone. And he doesn't love one more than the other. No, liebt nicht einen mehr als den anderen. Huh? He loves everyone. And what's the proof? That he is in the heart of everyone as the inner soul
called Paramatma. Er ist in den ganzen eines jeden als Übersehen. And he's watching over us Und er guckt uns 24/7. 24 Stunden lang. Even when you're sleeping, Auch wenn du schläfst, even when you're forgetting him. auch wenn du ihn vergisst. This element of Paramatma Dieses Element des Paramatmas in uns has many names. hat viele Namen. In South America, In Südamerika, the people like to call him guardian angel. in Südamerika die Leute nennen ihn beschützender Engel. Somebody's with us who we don't really know, but he's there. Irgendjemand ist mit uns, den wir nicht wirklich kennen, aber er ist mit uns. Sometimes he comes in the form of intuition. Manchmal kommt er in die Form der Intuition, Manchmal sometimes he comes in the form of dream. manchmal kommt er in die Form von Träumen, Sometimes he comes in the form of somebody tells you something and from inside you're feeling, yes, that's the truth. manchmal kommt er in die Form, dass dir jemand was sagt und von innen heraus stößt, das ist die Wahrheit. I give you an example. I was a meat eater. Ich komme Fleisch essen. Then one time when I was 15, Eines Tages, wenn ich war 15, I was in a party da war ich normal. and we were hungry. So we went to the refrigerator. Wir sind zum Kühlschrank gegangen. And two people, one friend of mine, we looked into the fridge. Zwei Leute mit meinem Freund hat da reingeschaut. And I took out a can, a meat can, this cold meat sometimes they sell in the can. Wie ein Camp, Eine Konserve, eine. Fleischkonserve. So I took this out Und habe es ausgenommen. and my friend standing next to me, Mein Freund stand neben mir. he said, do you know something? Stand neben mir und sagte, weißt du was? The yogis of India, Die Yogis von Indien, they would never ever touch this. die würden das niemals anfassen. What to speak of eating it? Was zu sprechen von Essen. That it struck me like a fireball. Das hat mich so tief berührt wie ein Feuer. I put that can back into the fridge. Ich habe die Konserve From that day on, I never again ate meat in my life. Von diesem Tag an habe ich nie wieder Haribo. Because my heart confirmed. weil mein Herz das bestätigt hat. All the yogis in India, All die Yogis in Indien, they can't be wrong. die können nicht Fleisch essen. This is not possible. If they don't eat this, it was an enlightenment. Wenn die das nicht essen, But it comes from the super soul. das kommt von innen heraus. The super soul was telling me, hey, you idiot, stop eating meat. Hör auf, Fleisch zu essen. Yeah? Actually, before that, Actually, before that, my sister, she would not eat meat. meistens schon. Meine Schwester aß kein Fleisch. And she gave me that example that you can live without meat. Sie haben mir das Beispiel gegeben, dass ich ohne Fleisch But I didn't understand the message. Ich habe nicht die Nachricht. She took the meat from her plate and gave it to me under the table. Sie hat das Fleisch mir unter den Tisch gegeben. Yes. So, Super Soul confirms when you need to know something. So die Überseele, die bestätigt, wenn du was wissen willst. Even in very serious issues. Sehr wichtigen Themen. For example, Zum Beispiel, I understood from my Super Soul ich habe verstanden von Überseele, that sex life dass sexuelles Leben without wanting to have children, ohne dass du Kinder haben willst, that's a big problem. ist ein großes Problem. That brings to abortion and so many
negative things. dass wir abhalten, so viele negative Dinge. I understood that before I met my spiritual master. Das habe ich verstanden, bevor ich meine spirituellen Meister. I also understood before I met my spiritual master that taking intoxication only drives you crazy. Bevor ich meinen spirituellen Meister getroffen habe, ich auch verstanden, dass Intoxication ist. And that gambling is nonsense. That gambling is a nonsense addiction. Dass wenn du gammelst, das ist eine Zeitverschwendung. Huh? I understood these things Verstanden, bevor ich from my heart, from my guru inside. meinen spirituellen Meister in die Hölle verstanden. And when my guru, Prabhupada, Und wenn mein spiritueller Meister Schiller he told me the four regulative principles, mir die 4 regulierenden Prinzipien genannt, I was just saying, yes, I know that. ich habe gesagt, ja, ich weiß das. I know also all the four regs, I know them. Ich kenne diese 4 Regulierungen. And I accept them. Ich akzeptiere sie. Oh, you are teaching those? Du lernst das. If you teach those regulative principles, that means you must be my teacher. Wenn du diese regulierten Prinzipien lernst, dann bist du mein Lehrer. I was studying for a while Anthroposophy of Rudolf Steiner. Ich habe Anthroposophie von Rudolf Steiner studiert. Which is very interesting, very esoteric. Das ist sehr interessant. He took a lot from Bhagavad Gita, Hat eine Menge von der Bhagavad Gita. but no respect for the animals. Kein Respekt. So I knew that wasn't my path. Du musst es nicht mein Fall. You have to discriminate. Du musst unterscheiden. With the Guru in your heart, you have to decide. Mit dem Guru in dein Herzen. It's there or there. Es ist das und dies und das. Oh, it's there. Go ahead. Always follow your highest ideal. Folge nur deinem höchsten Ideal. That is the way to the infinite. Das ist der Weg zum Leben. And you know something? You yourself, Weißt du, was du selbst? you are part of the infinite. Es ist Zeit am Leben. But you cannot understand that unless you join with the infinite. Du kannst es nicht verstehen. Bis zu dem Punkt, dass du mit der Unendlichkeit nicht verbindest. As long as you want to remain separate ego, Solange wie du in deinem separaten Ego bist, I, me, mine, ich, mein, huh? So long you cannot understand you're part of the infinite plan. solange kannst du nicht verstehen, dass du Teil des unendlichen Planes bist. So the infinite, So das Unendliche, we call him Krishna wir nennen ihn Krishna. because Weil he is Satyam Shivam Sundaram. die ist die Wahrheit, ist die Schönheit Und die glücksbringende höchste Erfüllung. und die Glück. Satyam, ewig, eternal, Shivam, auspicious, and Sundaram, beauty. If this world has so much beauty, Wenn diese Welt so viel Schönheit hat, it has so much satisfactions, es hat so viel Befriedigung, it has so much substance. es hat so viel Substanz. Like when I say time and space, Wie ich sage, die Zeit im Raum. that's infinite, but it's material. Es ist unendlich, aber es ist materiell. Your body is material, and time and space is material. Dein Körper ist materiell und die Zeit im Raum ist Apparently. erscheint so. So, what is approved within my heart Was ist der Beweis in meinem Herzen? that is Das ist
I belong ich gehöre to the supreme infinite love. zur höchsten, unendlichen Liebe. Can you imagine that? Könnt ihr euch das vorstellen? Dass ihr zu dieser ewigen Liebe gehört? And Krishna is this infinite love. Krishna ist This infinite feeling of profound sincerity and belonging. unendliche Gefühl der Sincerity. Where do I belong? Well, in Krishna consciousness, we belong to the Vaishnavas and we belong to our Guru. We belong to our ideals. We belong to the Guru inside of our heart who has always guided us. Even though I have to admit, ich muss eingestehen, dass ich oft, that many times I didn't listen to my inner soul. That I was getting good advice from within, but I did the wrong thing anyway. So that is the reason why I'm in the material world. Of all the mistakes I made, the wrong choices. So I need good association of those people who also agree to make the right choices. You see, we are very, very weak. It's very embarrassing. Es ist sehr peinlich. We are weak. In what sense we are weak? We are not good learners. We are just imitators. That in imitation we are good. You're learning much more from imitation than from hearing. Because you always imitate somebody. That's how advertisement works. They bombard you with something so that you shall imitate it. Such stupid thing as brands. Yeah. Oh. My glasses are Christian Pure. Huh? So, this is a stupid name in the look. The brands drive the world mad. In school, there is how you call it when one children give trouble to the other, blue booming or mopping. In school, one child mops the other because he doesn't have brand items. Can you believe it? How stupid we are. We'll win all the titles of stupidity at once. Oh, that's pretty embarrassing, huh? But that's a fact. All humanity is stupid. You can cheat them with all this stupid thing. Drink Coca-Cola. And then everybody drinks this stupid drink.
which is only good for cleaning toilets. Es ist gut, um Toiletten zusammenzubauen. If you put in a toilet, then it cleans very nicely. Huh? If you put some organic material in Coca-Cola, it becomes destroyed. Even bones. Even bones. Wenn du die Sachen mit Coca-Cola isst, wird es kaputt gemacht. Sogar Knochen. Nur Knochen. So, but we are so stupid. Und es ist so gut. So, on the basis of that, Und das ist, the whole consumer society works. auf diese Basis die ganze Konsumgesellschaft arbeitet, funktioniert. And we are like lemmings. Wir sind wie Lemminge, We just run to our death. welche zum Tod werden. And we are not, we need good association. Die Gemeinschaft. So I congratulate you, Gratuliere. because by the will of Krishna, Wie Gottes. you got good association in Chemnitz, Du hast die gute Gemeinschaft bekommen. or wherever you are. You always have to look for good association. Du musst nach gute Gemeinschaft. And what is good association? Was ist gute Gemeinschaft? It exposes the truth, Es stellt die Wahrheit dar. it practices the truth, Es praktiziert die Wahrheit. and it allows you to reflect the truth on your own life experience. Es erlaubt dir, die Wahrheit in deinem eigenen Lebensverfahren zu reflektieren. The truth Die Wahrheit, is freedom. die Wahrheit ist Freiheit. Oh my God, so much freedom. So viel Freiheit. Too much freedom. Zu viel Freiheit. We are too stupid for the freedom. Wir sind zu dumm für die Freiheit. But Aber it's also the freedom which can save us. es ist auch die Freiheit, die uns When we decide for the Paramatma teachings, wenn wir so so now I will read to you some beautiful recommendation for your life. We have a few more minutes. wunderschöne Recommendations für deine But there's a danger. Es gibt eine Gefahr. Es gibt eine Gefahr. When you hear this, Das hörst you may not want to go away from Vrindavan. du vielleicht nicht vor von Vrindavan zu gehen. But I take the risk. Aber ich nehme das Risiko. The beautiful banks of the Radhakunda, Das ist die wunderschönen Ufer des Radhakundas. the unbelievable Govardhan mountain, Der unglaubliche Govardhan, the banks of the river Yamuna, Ufer des Flusses Yamunas. the place where Radharani picks flowers for Krishna at Kushum Sarovar, Platz mit Radhakunda. Blumen für Krishna im Kusham. der See, auf dem Krishna mit den Gopis Bootsfahrten macht, Manasaganga. Das kann ich Oh, the lake where Krishna makes boat rides on the Manasaganga. The beautiful sweet waves of the Yamuna, wunderschöne, lieblichen Wälder hier. who is the daughter of the sun god, Welche ist die Tochter des Sonnengottes? the place where the Rasa dance was conducted, Der Platz, wo der Wasserland stand. and Gokula, the place of Krishna's childhood pastimes. Der Platz von Krishnas Kindheitsspiel. The soft winds, Die sanften, the beautiful trees, wunderschönen Bäume. the wines. Der Wein. Nee, Wein nicht. Die Vines.
Ist das göttlich? Nein, die Kletterpflanze. Die werden. Die Palmbäume, the palms of Raja, the many birds and animals, and the sweet air of spring, the dancing peacocks, the bumblebees, the sweet song of the flute, Professor Ram also plays flute, but Krishna, when he plays the flute, that's another story. The flute itself, the Vamsi, the horn, the buffalo horn, when it sounds, when you hear the footsteps on the ground of the residents of Braj. The range of clouds in the sky, the season of spring, the full moon which gives us the light at night, the wonderful conch shell and its sounds when it calls for the arctic, die süßen Zimbeln, die beim Meditieren klingen. Conch shells ist keine Zimbel. Muschelhorn. I know all these things, they really give life. They are the pastimes of the divine couple. And I can feel something strong feeling for these holy pastimes of the Lord comes up in my heart. In meinem Herzen wächst ein ganz tiefes Gefühl dafür. I can never leave all these things so dear to me. Without them, I shall surely die. Hear me, O Kana, Krishna. You are the only light of my life. This is the prayer of your devotee. Now, if you don't want to go to Agra, I can understand. Because the Agra is a Taj Mahal built by a demon. Yes. After he finished the Taj Mahal, he cut off the fingers of all the artists who worked in the Taj Mahal, because so that they could not make another Taj Mahal somewhere. So this is a demon. So, the same demon who was persecuting Vedic culture in this region, these were the Muslim invaders or colonialists. And colonialists have no respect for the people they have invaded. But I have a solution for you. You can take Vrindavan in your heart. And you can keep it there. And you can take it all the way to Germany.
You will not find another Vrindavan anywhere. Because Vrindavan is the land of love. And you belong to the land of love. We all belong to the land of love. We don't belong to Wall Street. We don't belong to the circus of this world. We don't belong to the nightclubs. And we don't belong to the intoxication parties. No, we don't belong there. We belong to the sweetness and beauty of Vrindavan. And if you take Vrindavan to your home, that's very easy. You just have to chant. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And it's so simple. You can just keep repeating it. It's not only one time. You just keep chanting. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And then Krishna comes and asks you, what do you want? Why are you calling me? Am I important for you? Yes, I think so. I was in Vietnam with Ekachak. I think you're important for me now. So, then Krishna says, so, you're calling me, but there's no food? You're not offering any nuts and fruits, and why don't you go in the kitchen and cook something for me? And then you take it to my picture and you offer me the food before you give it to all the others in the house. And also, if you like to hear more from me, take one of these Vedic books. They are all full of my instructions. The Bhagavad Gita is 700 verses. I speak to you. Can you believe that? Can you believe it that Krishna spoke Bhagavad Gita to you? Mahatma Gandhi hat mal gesagt, Mahatma Gandhi said, whenever I feel sad or I'm confused, then I open the Bhagavad Gita in anywhere and I'll find the answer for my problem there. So, let's try it. Here's the answer. Our intelligence is a product of material nature. The spiritual master is of the spiritual nature and transcendently situated. Therefore, it is impossible to understand who is my spiritual master through material intelligence. You can only understand it in the heart. That's the answer. Now, if you have any questions. And you don't forget, you can always come back next year because Ekachakra is coming again. Yes. Can you speak a little louder? Hare Krishna, Maharaj, thanks a lot for your wonderful session and your words of wisdom for us.
question is like you were talking about duality, time and space. Yes, that time from last few months, I was doing quite deep research into time and space and non-duality concept. Duality and non-duality, Dvaita and Advaita. So as you were discussing about the infinite, Anand, Sanatan. So when we talk about impersonalism, concept of infinite, and when we talk about personalized concept of infinite, so there are a huge debate into two lobbies of infinite concept. One is personalized and one is impersonalized, Dvait or Advaitvad. And we discussed the higher philosophy of Achinta Veda Ved. So we accept the both concepts. But sometimes still in our practices of Vaishnava practices and Krishna consciousness practices, we got so much conscious about duality, that I am small, you are big, I am small, you are big, I am then, you are superior. So here also, what I have personally realized, that there are two bhavas, different bhavas, as you were talking about the emotions also earlier, that one is small, one is big. If one is small, one is big, then how it can be the ultimate complete at the same existence level at the particular point of time? Both things are existing at particular point of time. It's not a question. Yes, I am asking my question. I follow. Maybe Maharaj is getting my point of what I want to convey. At the same particular point of time, there are two realities, ultimate realities of infinite. One is small, one is big. Then how it can be the small one can ultimate at the same particular point of time? It's very simple. And I like your question. It's very profound. And it also shows that you have studied a lot. You are not asking superficial, but you have studied a lot. And I have a very simple answer. The impersonal philosophy ignores the personal as a divine eternal reality. That's called prejudice. It's ignorance. The personal philosophy absolutely includes the impersonal, because the personal is surrounded by the impersonal. Just like even Krishna's body is Krishna's body, but Krishna's Sudarshan is not himself, that's the Sudarshan, no? That's one of his energies, no? So Krishna says, Brahmano hi apratishtaham amritavyam yasyacha, that the source of all bliss comes from the Brahman, but the Brahman comes from Krishna. So those who are looking for the bliss and not looking for Krishna, they will go, oh, it's all light, it's all light. But this is it's a prejudice. The light is coming from somewhere. In the Ishopanishad it says, please remove that glazing effulgence of you, that I may see your original sweet form. The Vedas speak about the personal God left and right. As a matter of fact, without the personal form of God, there would be no Vedas. Because who's teaching Ramayana? Rama and Valmiki. Who's teaching Srimad Bhagavatam? Vyasadeva. And all the personalities there. Without the personality teachings, there would be no teachings at all. Without the rishis, all the rishis are persons. So therefore, if you exclude something, that's ignorance. If you include it, that's why Chaitanya Mahaprabhu said, achintya, inconceivable, simultaneously, one and different. Yes, of course, there is the all Brahmeti, Paramatmeti, Bhagavan, Iti Shabdyate, all the three phases of the material world. And actually, there's four. Brahman, Paramatma, Bhagavan. What is number 4? Jeev belongs to Brahman.
Der dritte Aspekt ist die The Nasution. fourth is Virata Rupa. Was ist das vierte? Virata Rupa, die materielle Manifestation. Wie viel Form ist die? That is also divine. We have Harivansh from Jagannath Puri. You wanted him, so I called him. Oh, he's our very dear devotee coming from Jagannath Puri, from Radhakanta Math Pujari. Welcome, welcome. So happy. But the time is out today. We can listen to him for a few minutes. Okay, can you tell us something about the beautiful history of your temple where you do puja? आप हिंदी में बताइए, मैं अंग्रेजी में बोल दूंगा, चिंता मत कीजिए। आप हिंदी में बताइए। Give this to me. This is from ॐ ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्वितं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागणरघुनाथसहितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णा चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जगन्नाथपुरी के बारे में संक्षिप्त बताओ, दर्शन खुलने वाले हैं। जगन्नाथपुरी के बारे में आप बताओ, आपको कैसा महसूस हुआ पुजारी रहते हुए? He was a priest in the Jagannath Puri. श्री राधाकांत जी महाराज तो कांची में थे और श्री प्रताप रुद्र श्री पुरुषोत्तम देव ने उनको लाए थे पुरी को। और जगन्नाथ मंदिर के भीतर वो थे राधाकांत जी। और उसका बाद श्री चैतन्य महाप्रभु के समय काशी मिश्र एक विष्ट थे, वो राजा का दिया हुआ जो गवर्नमेंट क्वार्टर था उनको उसको उन्होंने लाकर उनको पूजा करते थे। और जब चैतन्य महाप्रभु आए गंभीरा, चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ पुरी आए, उसी समय काशी मिश्रालय में श्री राधाकांत जी विराजमान करते थे। When the Raja of Jagannath Puri brought Radhakant ji, he brought him and he was inside the temple with door closed. और जगन्नाथ जी का जो प्रसाद था वो राधाकांत जी भी पा देते थे। The Radhakant ji, the disciple of Prabhupada ji, used to also get the prasadam from the Lord Krishna to himself. जगन्नाथ जी का प्रसाद जो डिस्टर्ब होता था, इसलिए राजा को वो कहे कि ये राधाकांत जी सब प्रसाद पा लेते हैं, उनको हमसे अलग कीजिए। The Radhakant ji takes away all my food which is served to me, so you separate him from my seva. और राजा ने बोले कि ये राधाकांत जी को कौन सेवा करेगा। उसी समय श्री काशी मिश्र ने कहा हम सेवा करना चाहते हैं, आप हमें इस विग्रह को दीजिए। The other devotees asked that we will take care of the Radha Swami and we will do the seva for him.
और काशी मिश्र उस विग्रह को राधाकांत जी को बहुत संभाल के सेवा करते थे और वहाँ रहते ही थे। The priest was taking care of the Radha Kanji and he was taking care of it. जब सार्वभौम भट्टाचार्य को षडभुज गौरांग रूप दर्शन कराया श्री महाप्रभु ने, उसके बाद सार्वभौम भट्टाचार्य जान के ये भगवान श्री कृष्ण हैं, चैतन्य महाप्रभु के रूप में यहाँ बजा रहे हैं भक्ति को प्रचार करने के लिए। तो उसी समय वो काशी मिश्र ने बुलाया, आप हमारा यहाँ रहेंगे। Chaitanya Mahaprabhu ji was actually an instrument by Krishna to share the Krishna consciousness around the world, and the devotees recognized that very soon, and then he was given responsibilities. और महाप्रभु उसी काशी मिश्रालय में 18 साल ही रहे चैतन्य महाप्रभु स्वयं। He only Haribol 18 years he stayed. और चैतन्य महाप्रभु वहाँ रह करके राधा रानी का भाव में विभोर होकर के भगवान श्री कृष्ण को याद करते थे सदैव। और For 18 years continuously he sang the songs of Krishna and he looked after the seva of the temple. और स्वरूप दामोदर और राय रामानंद महाप्रभु के उसी समय दोनों ही मुख्य सेवक रूप में रहते थे महाप्रभु के पास में। All of them have served Krishna consciousness in Jagannath Puri for long time. और तो जहाँ रहते थे वो स्थान बहुत छोटा है। महाप्रभु का हाइट तो 7 फुट से भी ऊपर था, मगर महाप्रभु जहाँ रहते थे वे 8 फुट बाई 8 फुट लगभग ऐसा ही रूम का साइज है। The room in which he was staying was 8 feet by 8 feet long and broad, but his height as a person was 7 feet. So it was a very small room for him, but he survived there in the temple serving Krishna. और उसी समय उसी जगह को कोई भी प्रतिष्ठा नहीं होता था और कुछ भी शांत वैसा कुछ नहीं था, केवल बहुत धीर स्थिर जगह था। There was absolute silence and tranquility in that temple, and there was no disturbance in the temple for the Krishna. और अब जो गंभीरा ऊपर में जो रूम देख रहे हैं हम अब की समय में उसी के नीचे ही महाप्रभु रहते थे। अब एक अंडरग्राउंड है, उसी के नीचे महाप्रभु रहते थे। There is an underground room which was created for Mahaprabhu ji, Chaitanya Mahaprabhu ji, and he was staying there only. इसलिए उसको गंभीरा कहा जाता है, क्योंकि गंभीर केवल अंधकार ही अंधकार था और एक दिया जलाकर। It was a dark room with a little lamp, and it was a very serious search for a Krishna's consciousness and Krishna's encounterment. He wants to see Krishna, so it was a very serious devotion. That's how it's known as a Gambhira. और वही जो दीप जलाए थे महाप्रभु ने, वो दीप आज भी अखंड रूप से जल रहा है। That lamp, what he created, Mahaprabhu ji, is continuing to be lightening the entire room even today. और महाप्रभु का अभी वो मृदंग है और एक बॉक्स में उनका खड़ाऊं है और एक उनका जो पंथा का कुछ छोटा पीस एक पेड़ी में रखा गया है। The mridanga instrument he used to play, the Paduka, the footwear of wood, made out of wood, is still there, and his belongings are still kept in the Jagannath Puri temple. और कमंडलू भी है। And then Kamandal also. Bhakti? Quero filmar de Darshan. Haribol. Sisi Guru Gauranga Radha Braja Mohan ki jai. Sisi Guru Gauranga Radha Braja Mohan ki jai.
Ishvara Parama Krishna Sachitananda Vigraha Anadiradir Govinda Sarvakala Nakadanam Govindam Adipurusham Govindam Adipurusham Tamaham bhajami.
प्रताप राजा मोहन राम गोपाल गिरिराज महाराज की जय जय भक्ति अलोक परमाद्वैत स्वामी गुरु महाराज पतित पावन की जय नित्य प्रविष्टामि परम सिद्ध भक्ति महाराज ज्ञान गोस्वामी महाराज की जय जय नित्य प्रविष्टामि परम जय अवाई चरण रविंद्र भक्ति रंग स्वामी महाराज जगत गुरु भगवान श्री प्रभुपाद की जय जय नित्य प्रविष्टामि परम सिद्ध भक्ति रंग गोस्वामी महाराज की जय नित्य प्रविष्टामि सिद्ध भक्ति रंग महाराज की जय नित्य प्रविष्टामि परम भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर सिंह जगत गुरु प्रभुपाद की जय नित्य प्रविष्टामि परम सिद्ध ईश्वर दास बाबा जी की जय नित्य प्रविष्टामि सच्चिदानंद सिद्ध ठाकुर महाशय की जय नित्य प्रविष्टामि परम सिद्ध जगन्नाथ दास बाबा जी गोस्वामी महाराज की जय श्री गौड़ वैष्णव आचार्य रूप अनुगा गुरुवार की जय जय श्री रूप श्री जीव गोपाल रघुनाथ साधु स्वामी प्रभु की जय नमः आचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय सर्वोत्तम रामानंद राय की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त की जय चार आचार्य संप्रदाय माधवाचार्य विष्णु स्वामी भट्टाचार्य रमणुजाचार्य की जय कृष्ण विभजन व्यास की जय जय ब्रह्मा जी की जय गुरु परंपरा गुरु बाल की जय आदि गुरु बलराम की जय विश्वेश्वर महादेव की जय जय श्री श्री राधा कृष्ण गोपा गोपी श्यामा कुंद राधा कुंद गिरि गोवर्धन की जय श्री बलदेव सुभादेव जनार्दन देव की जय जय भक्ति विना विनाशाना श्री नारायण देव भगवान की जय श्री वृंदावन धाम की जय श्री नवद्वीप धाम की जय श्री जगन्नाथ धाम की जय जमुना देवी की जय गंगा माई की जय तुलसी देवी की जय श्री मृदला की जय श्री भक्ति देवी की जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय श्री विश्व वैष्णव राज की जय समवेत भक्त वृंद की जय All glories to the Ascended Jai Prabhu Sami Padma Shravaki Vedanta Paramahamsa Maharaj ki Jai Vaishnava Jai Maharaj ki Jai Eka Chakra Prabhu Jai Bhakti Mata ji ki Jai Gaur Brahmanand ki Jai Now I invite you to listen to one of the meditation songs from Eka Chakra. You can sit up here again. The last string is we get a Chemnitz Yoga Center meditation now. Okay? Taucht nichts? So habits, no? Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare
One more, Prabhuji. For the new guest, one more. Little bit more. Small. 4 lines. My sister and Ruchi and Ratna. My brother. Brahma Kumaris. My brother Vrindavan. You remember Brahma Kumaris? Brahma Kumaris.